Hi, hello. In this video, 7th class Basic Science Chapter 2 Acids and Bases എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ എക്സാമൊക്കെ അടുത്ത് എക്സാമിലൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഭാഗങ്ങളാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഇൻ ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ജിനോസ് ഡയറി, ദ ടീച്ചർ മസ്റ്റ് ഹാവ് ആഡഡ് സംതിങ് ടു ദ സെക്കൻഡ് tumbler. Which among the following did the teacher add to turn the pink liquid into yellow? Text bookile page number 28 വർക്കാണ്. Put a tick mark on the appropriate boxes based on the experiment you have done. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആഡ് സസ്പെൻഷൻസ് ഇല്ല, ലെമൺ ജ്യൂസ് ഉണ്ട്, സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല, വിനീഗർ ഉണ്ട്, ടാമറൈൻഡ് വാട്ടർ ഉണ്ട്, ബേക്കിംഗ് സോഡ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. Do the substances that turned Pathimugam water into yellow have anything common in their taste? Yes, they have. They all have a sour taste. The sour taste is due to the presence of some acids in them. Take blue and red litmus papers from the school library. Dip blue and red litmus paper in these liquids. Tabulate your observation in the science diary. Soap water, lemon juice, clear baking soda solution, clear lime water, vinegar, buttermilk, tamarind water, clear ash suspensions. Okay, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം. Which liquids turned blue litmus into red? Lemon juice, vinegar, buttermilk, tamarind water. Which liquids turned red litmus into blue? Lime water, soap water, clear baking soda solution, clear ash suspension. What are acids? Acids are substances that turn blue litmus into red. What are bases? Substances that turn red litmus into blue are bases. What are indicators? Indicators have substances that help to identify acids and bases by changing their color. Litmus paper is an indicator. In addition to the blue and red litmus papers, name 2 other indicators that are commonly used in laboratories: phenolphthalein and methyl orange. Observe the change in color when 2 or 3 drops of phenolphthalein and added to various acids and bases. Similarly, add 2 or 3 drops of methyl orange in acids and bases and observe the change. Tabulate the color change. Okay, അതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാനിവിടെ ടേബിളിൽ ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് സബ്സ്റ്റൻസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് acids? Methyl orange. Which substance can be used as indicators of bases? Phenolphthalein. All acids have dash taste, sour taste. All bases have dash taste, alkaline. Did your fingers in each liquids in the science kit and rub the figures as shown in the picture? Textbook page number 32. Which liquids feels slippery? Listen them. Soap water, baking soda solution, lime water, ash suspension. Identify the common properties of acid and bases. Tabulate them. Acids, bases, sour taste, alkyl taste, turn blue, litmus red, turn red, litmus blue, slippery. Which among the following substances can turn blue items red? List them. Orange juice, rice soup, black tea, bilby, irumbin puli juice, grape juice, tomato juice, coconut water. In my opinion, liquids that can turn blue litmus red reason. Orange juice, these have sour taste, so they contain acids. Acid turn blue litmus red. Yes, bilbiri, അതായത് ഇരുമ്പൻ പുളി ജ്യൂസ്, ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസ്, ടൊമാറ്റോ ജ്യൂസ്. What are the uses of vinegar at home? In pickles, in cooking, for preservation and food processing, to remove stains from upholstery and carpets, to remove labels and stickers by dissolving adhesive.
Some acids and their uses are listed in the table below. Complete the list. Acids uses. അപ്പോൾ ആസിഡ്സും യൂസസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടേബിൾ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ. യൂസസ് ഓഫ് ബേസസും അതേപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും ടേബിൾ പഠിക്കുക, എക്സാമിനൊക്കെ വരും. Analyze the table and find out the following. Which is the base used to make soap? Sodium hydroxide, potassium hydroxide. Which are the bases used in medicines? Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide. Write the method of preparation of soap. Materials required to make 20 soaps. Caustic soda 180 grams. അപ്പോൾ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എങ്ങനെ മെത്തേഡ് നോക്കാം. മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ. ടേക്ക് വാട്ടർ ഇൻ എ സ്റ്റീൽ ബൗൾ ആൻഡ് ഡിസോൾവ് കോസറ്റിക് സോഡ ഇൻ ഇറ്റ്. എ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഈസ് ലിബറേറ്റഡ് വെൻ കോസറ്റിക് സോഡ dissolves in water. After the solution cools down, slowly pour it in a flat vessel. Contains coconut oil. Stir in well while pouring. Then add sodium silicate and stone powder one by one to increase the hardness and quantities of the soap. Color and perfume can be added to the soap to make it more attractive and fragrant. Stir the mixture continuously till it gets thickened. Pour the thick mixture into the mold. After solidification, remove the soap from the mold. It can be used after 2 weeks. Which are the colored part of plants that you know? List them. Red spinach, blue colored Clidoria, Sangopushpam, red cabbage, beetroot, turmeric, grape juice, padimugam. Prepare either paper stripe rubbed with each of the above vegetables, their juices or the colored liquids obtained by boiling them in water. Obtaining by boiling them in water. Test them with the acids available at home. Repeat the experiment with the bases also available at home. Write down the observation. അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒബ്സർവേഷൻ ടേബിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നല്ല റീഡ് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ. Which among the following can be used as an indicator of acid? Turmeric, padimugam, red litmus paper, phenolphthalein. ആൻസർ ഏതാണ്? പതിമുഖം. Which acid is used in automobile batteries? Hydrochloric acid, nitric acid, sulfuric acid, formic acid. Answer ഏതാണ്? Sulfuric acid. Among the liquids in the 3 beakers places on the table, the first one is water, the second is an acid and the third is a base. Is it right to identify them by touching, tasting or smelling? Why? Suggest a method to identify each of them. Answer: no touching, tasting and smelling chemical is dangerous. We can identify acids and bases by using litmus paper. Acids turn blue litmus red and bases turn red litmus red and bases turn red litmus blue. If both the litmus do not change their color, the liquid will be water. In the laboratory, metallic caps are not used for glass bottles containing acid. Explain the reason for this. Acid react with metals and corrode metals, so metallic caps are not used for glass bottles containing acid. Fifth question. Examine the statement given below. Classify them on the basis of properties of acids and bases. Has sour taste. Turns to pink when phenolphthalein is added. Slippery. Turns to pink when methyl orange is added. Turns the color of padimugam water into yellow. Red litmus turns blue. Reacts with metals to produce hydrogen. Has alkaline taste. Answer: properties of acids. Has sour taste. Turns to pink when methyl orange is added. Turns the color of padimugam water into yellow. Reacts with the metals to produce hydrogen. Properties of bases: turns to pink when phenolphthalein is added. Slippery. Red litmus turns blue. Has alkaline taste.
Next question, you have learnt about various indicators to identify acid and base. Complete the table below. അപ്പോൾ ടേബിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ആസിഡ്സും ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ബേസസും നാച്ചുറലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ലാബ്, നാച്ചുറലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ലാബ്. പേപ്പർ റബ്ബഡ് വിത്ത് ഹിബിക്കസ് ഫ്ലവർ, മിഥൈൽ യൂസ്ഡ് ഇൻ ലാബ്, മിഥൈൽ ഓറഞ്ച്. ഇൻഡിക്കേറ്റർ ബേസ്ഡ് എന്താണ് ടെർമറിക്, ഫിനോൾഫതൈൻ, പിന്നെ പതിമുഖം, ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ യൂസ്ഡ് ലാബ്, റെഡ് ക്യാബേജ് നാച്ചുറലി, മിഥൈൽ ഓറഞ്ച് ലാബ്, ബീട്രൂട്ട് പിന്നെ നാച്ചുറലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ലാബ് ഇല്ല. ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ബേസ്ഡ് ബ്ലൂ, റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ, ബ്ലൂ ശംഖുപുഷ്പമാണ്, റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറാണ് ലാബിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്.